Good morning, everyone. My name is Catherine Overkamp. I'm the country representative for Catholic Relief Services here in Benin. And I have the pleasure to facilitate a session this morning on the resilience and sustainability of school feeding programs around the world, a topic that is very topical, very pertinent, given what we have gone through in recent years. In December of 2019, attendees of the 21st Annual Global Child Nutrition Forum departed from Siem Reap Airport, assuming they would see everyone again in person a year later. Of course, the world had other plans, as we are all deeply and painfully aware. The COVID-19 pandemic changed all of our lives in profound and unexpected ways. What were previously simple and mundane tasks suddenly became incredibly complex and dangerous, which threw all our plans completely in disarray. At the very beginning of the pandemic, school meal programs faced an immediate crisis. At a minimum, how would we continue to keep distributing food when attending school became a health risk? And how could we prevent the disruption of such valuable time for learning and education? While we are able to meet our colleagues in person again, the pandemic continues to reverberate in numerous ways. The lockdown of 2020 led to a surge in demand over the following year, blocking crucial supply chains and resulting in unprecedented inflation for food and fuel prices. On top of this, ongoing violent conflicts and climate change exacerbate these challenges and create additional complexity in ensuring enough food gets to the right households when it's needed. These overlapping and truly global crises have forced the school meal community to react and adapt in truly creative ways. All stakeholders involved in school feeding, governments, donors, implementers, communities, parents, and students, found new solutions to distribute food alongside needed educational materials. Many communities switched to individual home delivery of school meals or used the school building as a nexus point for providing food. Certainly, new challenges arose around storing and transporting these commodities to households. But as a social safety net system, as a means of protecting the most vulnerable and marginalized children from the worst impacts of food insecurity, school feeding as a whole emerged significantly stronger. This is not to detract from the terrible toll that school closures had on the school educational and nutritional development of children around the world. However, we now have new tools to respond to these shocks and new methods of sharing these responses in our community. And we know that school feeding can exist even when the school building isn't open. We can't predict what future crises or challenges are ahead of us. We now know this very, very well. And each country and community represented here will have to respond in their own way to the crises that come. So it is important to recognize that each stakeholder in the school meal system has their role to play to build resiliency and sustainability for these programs. While there aren't any single answers or magic bullets, there are lessons to be learned from each school, from each community, from each farmer, and from each country. These are the lessons necessary to help our school meal programs respond to new shocks and become increasingly resilient systems which can quickly adapt to new challenges.
Today, we will be looking at examples of different layers of the school meal system and how each has managed to become more resilient or sustainable over the past several years. I would like to invite our panelists to join me on stage. We are joined today by a very distinguished and diverse group of participants. Panelists, if you could come and join us on the stage. Each of these stakeholders has a truly unique and compelling perspective on our shared challenges. I welcome each of these speakers to provide a 10-minute presentation, and we will follow up these presentations with a short panel discussion. First, I will briefly introduce our panelists and then invite them one by one to speak. We have with us Mr. Tanner Roark, who is the Technical Advisor for Food Security and Climate Action at Global Communities. We also have Madame Maria del Rosario Balcarcel Minches, Vice Minister of Education from the Government of Guatemala. We also have Mr. Salifu Ouedraogo, who is the President of the Provincial Union of Bean Producers of San Matanga Province in Burkina Faso. And finally, we have Mr. Vongsin Sayavong, the head of the International Treaty and Cooperation Division of the Department of Internal Cooperation in the Minister of Education and Sports from the country of Laos. So first we will hear from Mr. Roark. Tanner, if you would like to join me. He will be speaking about the interventions undertaken at the school level to address and prepare for the impacts of climate change by building climate-smart school gardens and supporting a green school meal curriculum. Global Communities is supporting these schools to prepare for future climate shocks. Thank you very much. Good morning. So I am very grateful to have the chance to speak in front of you today. My name is Tanner Roark, and I'm the Technical Advisor for Food Security and Climate Action at Global Communities, and I'm based in the Washington, D.C. area at the headquarters there. And I don't know how familiar you are with Global Communities. It's important to know over the last 2 years we've gone through a merger process with Project Concern International. So some of you might remember that name in the school feeding space, but we're called Global Communities now. So I am here today to talk about our Global Communities work in the McGovern-Dole school feeding space. And as you know, and you could find out by going to the USDA, as you go to the USDA session later today, you will find out that the McGovern-Dole program is focused on delivering commodities to low-income countries. So, Global Communities has been a longtime partner of USDA in school feeding programs. We started our first programs in 2002, and we have been implementing since then. We currently have 4 active McGovern-Dole activities in Guatemala, Nicaragua, Madagascar, and Tanzania. And today I'll be talking about our Tanzania program. So it's important to know that the McGovern-Dole programs, all of them have to include a sustainability plan. And in our sustainability plan, our approach is to start from the very beginning using a lens of sustainability. So we're trying to bake sustainability into every aspect of the program cycle. So a little bit more about our work in Tanzania. We have been implementing our McGovern-Dole programs for 12 years, and in that time we've served more than 80 million meals. We have worked in over 10,000 metric tons of USDA donated commodities, and we have supplied or helped locally procure more than 400 metric tons of food commodities. We've also, in that time, helped establish 227 school gardens.
We currently have just started our new McGovern Dole program in Tanzania in the Mara and Dodoma region, and this is a follow-on project to our previous McGovern Dole. And in our previous McGovern Dole, we had a lot of success working with the government of Tanzania, especially in launching of the National School Feeding Guideline. And I'll talk a little bit about that more, but that is a big step for Tanzania to take. And I want to talk a little bit about the effects of climate change on our program. It is a stress that we have to be very concerned about. I was struck by something that one of the presenters in the very first opening session said. He mentioned that our children are our future. And I thought, that it's very true. And I started thinking about the future that the children that we work with in our programs might be experiencing. So for Tanzania, it is a situation where it is a vulnerable situation for them. They're reliant on rain-fed agriculture. They're looking at potential increases in temperature by 1.7 degrees Celsius by 2050. They're looking at increased rain between 10 and 12% by 2050, increased heavy rain flooding events, longer droughts, longer dry spells, and you can imagine the impacts that this has on the different crop production systems, on animal health, on human health, and how even beyond this, that it contributes to pest outbreaks like fall armyworm. This was a big challenge in our Tanzania program in the last few years. So I want to talk a little bit about our community-led school feeding model. It has 3 components within it. It's school gardens, school farms, and community contributions. And I'll tell you a little bit more about each of those aspects. The school gardens and school farms, the school gardens, for example, are focused mainly on production of fresh fruits and vegetables. They allow students to have an opportunity to learn about resilient agricultural practices. We focus a lot of attention on building healthy soils. We tell our students that healthy soils produce healthy food, and we teach them about the nutrition outcomes. Our school farms are a bit different. They are a bit larger, and they produce staple crops. They are focused on producing the corn, the rice, the beans, things like this that they can contribute to school feeding. And another important aspect about the community or the school farms is that the parent-teacher associations work closely with the school to develop school action plans to understand what levels of food are needed at what times of year and how to procure food for that time. School farms also play an important role in teaching parents and community members about resilient agriculture practices. It's an opportunity for them to interact with their local extension agents and other technical experts from our program. And the school farms also have benefits of being connected to the agro dealers in the area. They have an opportunity to be connected to the businesses, and they find themselves a great opportunity to increase production through this way. So here is a version of the school farms. The school gardens, as I mentioned, contribute to dietary diversity. There are opportunities for students to become teachers and show resilient agriculture programs. We take opportunities to do school exchange visits and let students have that opportunity to build leadership skills, to build speaking skills, and to build boldness and confidence in taking their education and learning how to share it among others. So I mentioned the importance of green school meals. And what we're trying to do in this, when I talked about climate change, is global communities is looking very closely
at how climate change is impacting our programs, how our programs contribute to climate change. I said we served 80 million meals in the last 10 years. Can you imagine how much wood that takes to be heating the water, to be cooking the food? So we have to think about how we can limit the amount of carbon emissions of greenhouse gases that we're producing. And one initiative that we're taking is the Green School Meals approach. This is the distribution of energy efficient stoves to schools to be able to use less wood when they're cooking. This is the use of gray water to use for school garden purposes. And we also in school gardens produce tree seedlings so that students can take those home and plant those there. It's also important, as I mentioned, to introduce climate change curriculum into the school gardens so that children are able to gain knowledge about climate change from a very young age and be environmental champions from that point. The final aspect of our community-led school feeding model is community contribution. And this is where parents of students, community members, members of our Women's Empowered Village Savings and Loan Group have the opportunity and mandate really to contribute food for school feeding. And an important part of this too is that teachers, PTAs are trained on how to handle food properly, how to store food, and how to record records and plan for logistics. So these were the three areas of our community-led school feeding model. As I mentioned, the school gardens are important for increasing dietary diversity among students. The school farms are a great opportunity for parents to be involved in the lives of their children's school and produce food there. And the community contribution model is the final point there. And this is where we stand today. And I'm looking forward to learning from the rest of you and sharing more about the work that we do. And I appreciate your time. Thank you very much. Thank you very much, Tanner. Now we're very happy to welcome Madame Maria del Rosario Balcarcel Minches, the Vice Minister of Education from the Government of Guatemala. The Guatemalan government supported communities to adapt to the COVID-19 shock by switching to home delivery of rations. The government is also helping to establish farmer field schools to support community production of the food for daily school meals. So thank you, Madame Maria. Gracias, muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar en este día compartiendo con todos ustedes. Aprovecho la oportunidad para agradecer a quienes hicieron posible nuestra participación y poder trasladar a ustedes las mejores experiencias en relación al programa de alimentación escolar en Guatemala. Quisiera hacer un pequeño antecedente con relación al ámbito legal que ha sido la base para construir este programa que el día de hoy es muy exitoso. En el marco de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, creada en el año 2005, entre los años 2009 y 2016, se crean diferentes proyectos y se implementan con el objeto de fortalecer el programa. De esa cuenta, para el año 2018, se emite la Ley de Alimentación Escolar, en la cual se establecen las asignaciones individuales por niño por día efectivo de clase. Asimismo, se determinan los diferentes actores interinstitucionales que deben participar y que deben coordinar con el Ministerio de Educación, quien es el rector del programa, para poder fortalecer cada día este programa tan importante. A partir del año 2021, con la modificación de la ley, se amplía la cobertura. Actualmente únicamente cubrimos los niveles de preprimaria y primaria. Sin embargo, con la modificación de la ley,
para el siguiente año vamos a tener la cobertura total en todos los niveles educativos del país. Es así como atendemos el programa de alimentación. Quisiera mencionar algunos aspectos relevantes, muy importantes, que para nosotros han sido fundamentales. En este sentido, como ya lo mencioné, el tener un marco jurídico que es el respaldo para poder programar tanto los recursos como las acciones entre diferentes sectores e instituciones para poder desarrollar el programa y que podamos implementar nuevas acciones que vienen a favorecer el mismo. En cuanto a, como estrategia, el programa de alimentación escolar para el Ministerio de Educación es importante en virtud de que nos permite ampliar cobertura, nos permite también la retención en el sistema educativo de los niños actualmente en los niveles educativos que son atendidos, así como la promoción de un nivel a otro. Importante también es mencionar la inversión presupuestaria que se realiza. Actualmente tenemos una inversión de $367.5 millones actualmente cubriendo 2 niveles educativos. Sin embargo, como les mencionaba, con la modificación a la ley y la ampliación de cobertura para el siguiente año, tenemos una inversión proyectada de $396.5 millones. Es importante mencionar que de la modalidad de ejecución, que es para nosotros una fortaleza, se hace de forma descentralizada a través de las organizaciones de padres de familia, quienes son capacitados en la administración de estos recursos en temas de transparencia, de probidad y de rendición de cuentas. Todo esto se realiza en coordinación con la Contraloría General de Cuentas, con quienes hemos suscrito un convenio para poder trasladar estos conocimientos, fortalecer sus capacidades en la administración de los recursos. No menos importante, el impacto en 2 dimensiones, como lo son el cambio de comportamiento en la comunidad educativa a través de 2 acciones, fortalecimiento de las capacidades y las competencias de los padres de familia en temas relativos a cambio de hábitos o mejores hábitos alimenticios, así como la incorporación del tema de seguridad alimentaria y nutricional dentro del currículum nacional base. Y luego, no menos importante, en otra dimensión, es el dinamismo que se logra del desarrollo económico local al incorporar productos de la agricultura local en el programa o en los menús que son entregados a los niños. Es así como, previo a la pandemia, la modalidad de entrega en los establecimientos educativos se realizaba con alimentación servida en cada escuela, con el apoyo de las madres de familia, quienes son integrantes de las organizaciones de padres de familia y realizan una coordinación efectiva a efecto de poder preparar los alimentos. Sin embargo, pues con la llegada de la pandemia, lamentablemente se tuvo que cerrar cada escuela, pero afortunadamente nosotros tenemos una ministra de Educación que es una persona muy tenaz, es una persona muy comprometida y con mucho conocimiento en el sistema, lo cual permitió, afortunadamente también con la intervención oportuna del señor Presidente de la República, se logra el apoyo de la Contraloría General de Cuentas para que nos permitiera modificar la modalidad de entrega a alimentos no servidos, sino entrega de raciones a cada organización de padres de familia. Es así como en 48 horas resolvemos el tema de la entrega de alimentación escolar durante la pandemia. Esto nos permitió atender en el año 2020 a 2.5 millones de estudiantes. Actualmente estamos atendiendo a 2.6 millones de estudiantes, lo cual refleja que durante la pandemia no tuvimos deserción en los niveles de educación preprimaria y primaria. El tema de haber logrado no solo mantener
el programa de alimentación escolar, para lo cual también coadyuvaron otros programas como lo es el de gratuidad de la educación, por medio del cual se adquieren insumos para el funcionamiento del establecimiento. También fue priorizada la adquisición de insumos de bioseguridad como alcohol en gel, como desinfectante, como mascarillas, a efecto de que en cada entrega de alimentación que se dio durante la pandemia se resguardara la salud, la integridad de cada integrante de la comunidad educativa. También se dinamiza, como les mencionaba, el desarrollo económico local al incorporar productos de la agricultura. Otro de los beneficios importantes es que no solo fueron los estudiantes los que recibían esta alimentación, sino también sus familias, considerando que en época de pandemia muchos padres de familia quedaron sin trabajo. Entonces, de esa forma se pudo apoyar no solo a los niños, sino también a los integrantes de sus hogares. Sin embargo, el desafío no terminaba acá, en virtud de que lamentablemente no contábamos con suficientes productores locales de productos agrícolas. De esa cuenta, la señora ministra se da la tarea de ir a revisar, a verificar proyectos que habían estado siendo implementados en el país, sobre todo en el área occidental. De esa cuenta, visita la región donde está siendo implementado el programa Nuestra Cosecha, que es un programa promovido por USDA en colaboración con CRS, PCI, Save the Children, Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Educación, en el cual se apoya a los agricultores familiares desde la producción hasta llevarlos a su comercialización. Ella toma este modelo, lo traslada al Ministerio de Educación, lo institucionaliza y estamos hablando que esto se hace en el término más o menos de un año que fue en el 2021, para poderlo implementar, poder llevar esa buena práctica. Sin embargo, para el Ministerio de Educación no solo constituye una oportunidad para el desarrollo social y económico de las comunidades guatemaltecas a través de la tecnificación, la sostenibilidad, la producción local, la formación y la proyección humana, en el marco, por supuesto, de la Ley de Alimentación Escolar. Es importante hacer notar que dentro de este programa se prioriza el empoderamiento de la mujer indígena en el área rural, incluyéndola dentro de un proceso de aprendizaje, de lectura, de escritura y de matemáticas. Asimismo, en otra dimensión se le tecnifica laboralmente con la formación, actualización, tecnificación en el desarrollo de sus capacidades agrícolas. Todo esto con el objeto de poder seguir la ruta, que es certificar a estas personas como agricultores locales, y luego el Ministerio de Agricultura los certifica y los incorpora dentro del registro de proveedores de la agricultura para el programa de alimentación escolar. De esa cuenta, en la actualidad tenemos una escuela en funcionamiento con ya 2 cohortes de agricultores certificados. Tenemos 11 escuelas en construcción, 22 en proceso de implementación y 66 en proceso de focalización para el año 2023. Es de esta forma que el Ministerio de Educación ha hecho todos los esfuerzos para poder librar los desafíos que la pandemia nos ha dejado. Sin embargo, no los vimos como problemas, no nos quedamos de brazos cruzados, sino buscamos las acciones y las coordinaciones interinstitucionales, intersectoriales y con la cooperación nacional e internacional, que han sido de mucho apoyo. Quisiera finalizar, estos son los beneficios que ya los mencioné, pero quisiera finalizar indicándoles que hay 3 aspectos fundamentales que nos han valido para lograr la sostenibilidad y la resiliencia, no solo en el programa de alimentación escolar, sino en los diferentes programas que el Ministerio de Educación administra. Y estos elementos son el liderazgo,
es el compromiso y es la institucionalidad, lo cual nos ha permitido que no nos detuviéramos en tiempos de pandemia y que actualmente tampoco nos hemos detenido y seguimos avanzando, luchando por el bienestar de los niños y las comunidades educativas en el país. Muchas gracias. Thank you, Vice Minister. Next, we will hear from Monsieur Salifou Ouedraogo from Burkina Faso. Mr. Ouedraogo is president of the Provincial Union of Bean Producers of San-Mantanga Province. He will share the direct challenges that are posed by ongoing conflict and climate change on the farmers who provide food for school meal programs and speak about the path forward. Bonjour à toutes et à tous. Et moi, je m'appelle Ouedraogo Salifou. Je suis le président de l'Union provinciale des producteurs de niébé du San-Mantanga, dans la région du Centre-Nord au Burkina Faso. Et tout d'abord, je vais remercier vraiment l'ensemble des participants, remercier la délégation, la forte délégation du Burkina Faso, et également dire merci à notre partenaire CRS qui nous a permis vraiment de pouvoir participer à cette importante rencontre et également pouvoir partager notre petite expérience dans la contribution de la mise en œuvre des programmes d'alimentation scolaire. Voilà. Donc, le thème de mon exposé, c'est les défis des conflits de l'inflation et également dans la région du Centre-Nord. La capacité du programme de repas scolaire, voilà, à stimuler la demande agricole. Étant un agriculteur et également, je peux dire que dans les années 70, j'ai également bénéficié de ces interventions, surtout l'intervention des CRS et dans les écoles à travers la cantine scolaire, que nous appelons Catwell en ce moment. J'ai également, en tout cas, bénéficié de ces vivres-là, ce qui m'a permis vraiment d'avoir mon certificat d'études primaires à l'école primaire. Donc, je dis merci au CRS pour ça. Voilà. Donc, le plan de ma présentation se compose comme suit. On a 3 points. Il y a d'abord la présentation de l'Union, les difficultés rencontrées et les principaux défis, et les perspectives. Voilà. En ce qui concerne l'Union, notre organisation qui est dénommée Union provinciale des coopératives de producteurs de niébé du San-Mantanga, voilà, compte aujourd'hui 186 sociétés coopératives simplifiées. C'est les coopératives qui sont dans les villages. Et la zone d'implantation couvre les communes de Kaya, Ziga, Korsimoro, Barsalgo, Davlo, Pensa, Pisila, Boussouma, Pibaore et Namisima. C'est dans 10 communes. La stratégie de travail, c'est surtout le renforcement des capacités de ses membres à travers, en tout cas, les techniques et les bonnes pratiques de production, de post-récolte et voilà, de mise en qualité jusqu'à la commercialisation. Il y a également les activités de vente groupée et aussi le warrantage. Voilà. Et certainement l'approvisionnement en intrants pour permettre la production. Voilà. Voilà. Notre capacité de production en termes de tonnage, on dépasse les 1000 tonnes et chaque campagne. Voilà. Et les clients de l'Union se résument comme suit. Avec la cantine scolaire, on a les partenaires comme les communes qui se trouvent dans notre zone. Voilà, on a eu des conventions avec 3 communes de la province du San-Mantanga et également d'autres partenaires comme CRS à travers son projet Faso Libo. Il y a le PAM et il y a le projet Brasser et Ocades Caritas Kaya. En termes de réalisation, on peut dire que l'Union a, avec une expérience de 6 ans d'expérience, avec les 3 communes, on a pu livrer 1056 tonnes de niébé. Voilà, il faut préciser que c'est surtout les niébé, même si avec la cantine scolaire, là, il y a le riz local aussi qui est beaucoup utilisé. Voilà. Nous, on a fait la livraison avec le niébé. Il y a également avec les ONG et puis les projets là, autour de 1550 tonnes
voilà, et dans les 7 communes. Voilà. Maintenant, en termes d'opportunités, on peut dire que les producteurs qui sont dans la zone là, où abritent les écoles, étant les parents d'élèves des élèves qui se trouvent dans les écoles, bon, en tout cas, à travers ces ventes-là, leur permettent d'avoir beaucoup de revenus, voilà, plus de revenus pour pouvoir assurer la prise en charge des frais scolaires, voilà, tout ce qui est chose, et puis l'approvisionnement en d'autres denrées, en d'autres choses pour permettre de nourrir les enfants, les élèves. Voilà. En termes de difficultés, on a dit que bon, la sécurité sécuritaire, c'est un problème. C'est un problème dans la mesure que notre région est fortement, en tout cas, affectée par l'insécurité alimentaire. Voilà. Ce qui fait que, en tout cas, il y a beaucoup de déplacements des populations, voilà, vers d'autres localités et surtout vers la capitale, voilà, à cause des menaces et puis les attaques terroristes. Et c'est en 2019 que l'Union a été véritablement touchée, voilà, par cette crise-là, surtout avec les déplacements de plusieurs communes telles que Dablo, Namisigama et Pensa, et une partie de la commune de Barsalgo. Voilà. Il y a eu vraiment ces déplacements-là qui a en tout cas occasionné vraiment une grande perte, voilà, surtout en termes de terres cultivables et les récoltes des producteurs. Elle a également perdu, voilà, avec cette crise-là, plusieurs magasins de stockage qui servaient vraiment de lieu de stockage pour pouvoir en tout cas approvisionner et faire les marchés, honorer les marchés. Voilà. On peut dire que également on connaît pour traverser la zone avec l'insécurité. Bon, généralement avec le transport des marchandises là, ça pose problème parce que il y a des axes vraiment qui sont presque impraticables, voilà, avec l'insécurité. Donc le changement climatique également, bon, on vit les mêmes situations comme d'autres régions. C'est surtout, en tout cas, avec les changements climatiques, avec des fortes pluies, avec des inondations, également des sécheresses, des fois, qui impactent vraiment les récoltes. Il y a les mauvaises performances aussi des campagnes qui contraignent certains producteurs maintenant peut-être à conserver, à retenir vraiment les stocks-là, bon, pour, en tout cas, pouvoir se nourrir à cause de la mauvaise production. Et également, on peut voir ici la zone, vraiment, surtout notre région là, la zone qui a été affectée par l'insécurité. Voilà. En termes de renforcement des capacités, on peut dire qu'il y a vraiment un besoin vraiment en renforcement des capacités pour permettre vraiment aux populations, aux producteurs qui se sont déplacés, il y en a qui ont eu vraiment à avoir des terrains pour pouvoir produire. Donc il faut vraiment qu'on essaie, on gagne des moyens pour pouvoir renforcer les capacités en termes d'équipement et matériel de production, également des intrants. Voilà. En termes de commercialisation, il y a la nécessité aussi de renforcer les capacités de certaines OP qui n'ont pas les papiers nécessaires pour pouvoir postuler au marché. C'est vrai qu'on a des partenaires également qui prennent, mais on n'arrive pas à écouler toute la production de nos membres. Donc, c'est de renforcer les capacités pour qu'ils aient les papiers nécessaires là, pour pouvoir postuler à d'autres marchés. En termes de capacité de stockage, on a les magasins qu'on a été obligé de déserter et qu'on doit récupérer et si possible aussi voir la nécessité de pouvoir construire de nouveaux magasins. En termes de qualité des produits, parce que c'est des conditions sine qua non pour pouvoir en tout cas respecter les marchés, donc il faut également un renforcement des capacités, voilà, de ces acteurs-là, de la chaîne de valeur Niébé, en adoptant les bonnes pratiques et également avec l'acquisition des intrants, surtout des semences, voilà, adaptées, voilà, pour pouvoir en tout cas permettre vraiment une bonne production, voilà, à travers en tout cas l'emploi des techniques agricoles
et le contrôle de la qualité des produits par le laboratoire national qui est en charge de ce volet. Voilà. Et les préoccupations également des coopératives, c'est vraiment en tout cas avoir un financement. Parce que, comme disais hier, j'ai écouté des gens qui disent qu'avec les marchés, ça peut atteindre des fois 6 mois. Nous connaissons également ces problèmes. Donc c'est difficile des fois de garder les produits ou bien de vendre et puis attendre 6 mois pour pouvoir payer les producteurs. Donc on a certainement besoin de financement. C'est ce qui fait que nous, on a vraiment avec l'appui des CRS, en tout cas, pu vraiment avoir des relations avec les institutions financières de la place là pour nous permettre d'avoir un crédit. Voilà. Là, maintenant, on peut rembourser les producteurs qui ont livré leur production en attendant maintenant le paiement du marché. Voilà. En termes de perspective, bon, on a les 3 points. C'est surtout, en tout cas, permettre vraiment aux différentes organisations qui sont membres de notre union de pouvoir signer avec toutes les communes. Ça veut dire que nous, on travaille jusqu'à présent avec 3 communes sur les 11 communes. Donc, en tout cas, dans les perspectives, là, c'est de pouvoir, en tout cas, signer des conventions avec ces 11 communes. Et également, c'est de renforcer notre partenariat avec les IMF, là, les institutions de microfinance, pour, en tout cas, avoir le financement là, pour pouvoir honorer les marchés. Également, bon, en termes de capacité technique, bon, il y a les ONG, les projets qui nous accompagnent, et également l'État. Bon, c'est de renforcer vraiment ces relations de partenariat là pour vraiment permettre une bonne production de notre production. Voilà, sur ce, je vous remercie. Bon, on a quelques images. Voilà, en termes d'équipement pour la production, il y a au milieu également, il y a dans le renforcement des capacités, on a des fois besoin vraiment des échanges, surtout des visites commentées, c'est des nouvelles technologies que, en tout cas, nos partenaires nous accompagnent. Également, on voit ici la production du compost, voilà, parce qu'on sait que, surtout avec la rareté maintenant des engrais, bon, ça nous interpelle et nous sommes là-dessus. On forme nos membres là sur la production du compost pour pouvoir en tout cas améliorer la production. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Ouedraogo. Finally, we invite from the Government of Laos, Vongsin Sayavong, Head of the International Treaty and Cooperation Division of the Department of Internal Cooperation in the Ministry of Education and Sports. Mr. Sayavong will provide a presentation on the truly exceptional strides that his government has made to take on school meal responsibilities. Over the past several years, the Government of Laos has worked closely with WFP and CRS to transition schools to the National School Meal Program. This is an exemplary example of continued and sustained national ownership of school feeding. Mr. Sayavong. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Vongsin Sayavong, Director of the Treaty and International Cooperation, Ministry of Education, Laos, representative of the Ministry of Education would like to share experience about the school lunch transition and expansion experience from Laos. The first, we begin of the 2002, supported by the World Food Program, just sorry, the snack for the break time in the morning time for the after the student come to school more and more. 2012 launched the National School Meal Program. As we see, the school meal begin of the 309 by CIS, and
2014, we got the policy promoting school lunch, and 2016 school meal continued by CRS 350 school. 2018 handover plan signed with the WFP. 2019 handover 515 schools from the WFP in July 2019. In 2021, handover 924 schools from the WFP in the middle of the 2021. And 2022, school meal continue with the CRS 302 and one food program 716 school. We can see the scale up of the national program will be up 121 school and 1,745 school and 2,090 school. Institute framework for the school meal in Laos PDR, according to policy on promoting school lunch 2014, we established the establishment of the school lunch section with the Ministry of Education and Sport. Established the section school lunch implement community comply with the Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Women Union, and Lao funds. The government budget for the school lunch need versus policy and decree. School lunch meals approved to be significant to improve education indicators. As such, the government considered the next step sustain school meal through the information of the school lunch. Promotes policy. The policy was endorsed in 2014. It served as the roadmap for the future school lunch in Laos. To scale budgets, the government had decided to develop school lunch decree with the around the school meal budgets into the national budget line. This key does allow the Ministry of Education and Sport to budget the home group school lunch program, handover from the donor. Based on the decree, the central government will be ensure the school meal block the grant approximately 10 cents per child per 176 days. This amount of the money will be used for the buying fresh food for dairy milk preparation. Despite the decree established for the government is aware of sustainability as a primary goal of the school meal. Actually, the process have decree as well as the handover process to take the place year before legislative have been approved. It allows decree signifies legislative processing that allow the MOES to place the school meal block grant a year. It is the heart of the school meal because a decree skilled national budgetary agency to consider and approve such block grant. To date, on handover school and village key persons have received relevant training on preparation and budgeting for school meal block grant. Community contributes approved to village education development committee, roles and responsibilities.
as mentioned earlier. The government has decreed enduring and now budgets for the school lunch. However, the government of Laos could not solve and support the school lunch, school meal without support and contribute the communities. Capacity building for target communities to contribute to home group school meal program had been one of the top priority of the Ministry of Education and Sport, which was outlined during the handover process and preparation. Despite the success in many communities, some of them still in need capacity building, ensure available resource for the school meal, include rice and other local available resources. The Lao government has put a lot of efforts in address need as each community to stimulate ownership and open to support from private and public sector, locally and internationally. Current coverage under government fund, the Lao government is covering school meals through provision of the school meal block grant for 1,787 schools in country, benefits more than 160,000 students in 42 districts and 12 provinces. We are planning to expand based on the plan signed with the CRS and World Food Program in coming years. The key message for the success of the handovers home group school lunch program, I think element as well as the lesson learned from the Laos include: one, first, evidence based on the decision making. Ministry of Education and Sport had learned impactful outcome from provision of the school lunch by high-rank person. This is one of the key tools for advocacy. Second one, commitment of the government of Laos in improving education based on the education sector development policy. Government of Laos always pay high attention to improve the education in Laos across the country. School lunch attract the student to come to school and continue improve the education indicator. Third one, handover. Government work closely with the donor on handover plan, identify key areas to be done before the handover, include capacity building from the national to local level. Formalize the handover note to support the registry more to get the local document. That will be around Ministry of Education and Sport to have fiscal year budgets for the school lunch. After handover, is important to lay out what support will be needed for the school. These include monitoring and field support, as well as refresh training, relevant topic when needed. The last one, the fourth, continuous support from the school lunch partner donor in Laos, like CIS and World Food Program.
Government recognized the significant distribution to success of Lao lunch program in Laos, while some schools were handed over to the government. We still work and collaborate to maintain success and to address the children face the school and community. I hope we can continue our cooperation, further improve school lunch delivery and education in Laos. The way forward, preparing coming handover and expansion, coordination between government, donor, and implementer. The continuous school meal technical working group meetings, develop the school meal action plan, and propagate relevant to the legislation and policy. Continue improvement monitoring and evaluation mechanisms. Conduct study relevant school meal. Thank you very much. Great, thank you so much to our four panelists. It was very interesting to see how different challenges are affecting countries in very different parts of the world, and the different solutions that countries have come up to continue school meal programs during these crises and challenges. So I would just like to thank once again our panelists. Really, we've learned so much from you. Thank you very much.